Hello everyone. Last class we discussed about resistance and what are the factors affecting the resistance. Today we will discuss about resistance. Still we are using resistors in electric devices by connecting two ways. We can use resistors by two ways, system of resistors. First one is resistance in series. Second one is resistance in parallel. Let us discuss what is happening in resistance in series. We will connect resistors in series. Carefully observe in a circuit diagram. Battery. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ V1, V2, V3. In resistance in series, the main topic here, the current remains constant. Current flows from this direction to this direction. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದರ ಕರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಐ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟು ಐನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. That is what I is equal to I1, I2, I3. How voltage will vary? Here voltage is separate for each resistors. So total voltage we can calculate it by V total is equal to V1 by adding V1 plus V2 plus V3. Let us call this one equation number 1. Now we have, according to Ohm's law, what is Ohm's law? V is equal to I into R. Let us call equation number 2. From equation 2, we can modify equation number 1. V is equal to IR. Here current remains constant. So I into R is equal to V1 means I1 into R1 plus V2 means I2 into R2 plus V3 means I3 into R3. So I is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3 from here. So we can write IR is equal to R is here total, R total is equal to R equivalent. R equivalent is equal to I into R1 plus I into R2 plus I into R3. Let us take R equivalent is equal to, let us take I common. What left? R1 plus R2 plus R3. So this I get cancelled. So R equivalent is equal to R total is equal to R1 plus R2 plus R3. ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಐತೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇದೇ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ದಿಸ್ ಒನ್.
We will solve one question, we will understand. We will come to know what is resistance in series. ಒಂದು resistance in series ತಗೊಳ್ರಿ. Question number 1. R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 20 ohm, R3 is equal to 30 ohm. So voltage supply is 220 volt. Calculate current. What is current? ಸೊ ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ. R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 20 ohm, R3 is equal to 30 ohm. So first by Ohm's law V is equal to IR. ಇಲ್ಲಿ R ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ R equivalent. One resistance is R equivalent. EQ stands for equivalent. So V is given, V also given. V is stated 220 volt. Generally we use for ohm supply we use 220 volt supply. So I is equal to ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು, I is equal to V by R equivalent. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ R equivalent formula. What is R equivalent formula? R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. So 10 plus 20 plus 30 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 60 ohm. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. V is equal to 220 by 60. E 0 cancel, 6 1s are 6 3s are 4 left, 6 6 are 36, again 4 left. So ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3.66 ohm ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ resistance in parallel. What is the resistance in parallel? Here is resistance are connected in one after means in terminal to terminal. See here, this is one terminal from here to this is R1. This is one terminal here, this is R1, R2, this is another resistance connected to terminal R3. Let us call this external, this is Y terminal. This one is connected to battery. Here if we send current will distributed here. For this current goes I1, for this current goes to I2, for this current goes to I3. Here current is distributed but voltage remains parallel. Voltage remains parallel and voltage is constant for each terminal. ಇಲ್ಲಿ voltage ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, voltage constant. So condition, what is condition? Here voltage remains constant. So according to this, what V total is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3. Total current can be added by summing of. So total current second condition. So total current I total can be calculated by I1 plus I2
plus I3. So we know Ohm's law. You know what is Ohm's law? V is equal to I into R. From this what we want? From Ohm's law we want I is equal to V by R1. This one call it as equation number 1, call it as equation number 2. By equation 2 to 1. By equation 2 to 2 in 1. What will become? I total is equal to VR by equivalent. V by R equivalent is equal to I1 is equal to what? V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3. According to parallel condition, what? V total is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3. So from this V is equal divided by R equivalent is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Now take out V common here. V by R equivalent is equal to V take outside. What left? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So V will get cancelled. So 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is the equivalent formula. We will solve one more question, then you will understand clearly what is the use of resistors in series and parallel. Let us take the same question. Let us take 3 resistors. Second question, 3 resistors connected to parallelly. Battery is connected. Here voltage is 220 volt. R1 is 10 ohm. R2 is 20 ohm. R3 is 30 ohm. Calculate the current. Again, here given data was once take given data. Given data is what? R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 20 ohm, R3 is equal to 30 ohm. So voltage is given 220 volt. I is not, you have to calculate. So we can't apply. I is equal to V is equal to IR. So I is equal to V by R. Here R is equivalent. So first you have to calculate R equivalent. To calculate R equivalent, what is the condition? 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So 1 by R1. R1 is equal to 1 by 10 plus R2 is equal to 1 by 20 plus 1 by 30. Now 1 by R equivalent is equal to, so what is the LCM? 10, 20, 30 LCM. 10. 1 za, 2 za, 3 za, 2. 1 za, 3 za, 3 za, 1, 1. 10 2 za 20, 23 za 60. So what is LCM? 60. 10 1 za 10, 6 za 10, 20 3 za 30, 2 za 6 1 za 6 plus 3 1 za 3 plus 2. So 1 by R equivalent is equal to
11/60 1 by R equivalent. So R equivalent is equal to how much? Some cases you will take R equivalent is equal to 11/60. Most of all doing this same mistake. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು R equivalent is equal to 11/60 ತಗೊಂತೀವಿ. But what is this? It's reciprocal of R equivalent. So you can multiply 60 into 1 is equal to R equivalent into 11. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದು ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ 60/11. ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ I is equal to V by R equivalent. ಸೊ V ಎಷ್ಟೈತೆ 220, R equivalent ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ 60/11. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 220 into 11/60 0 0 2 3s 2 11s. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 11 into 11 121/3 3 1s 3 4s ಒಂದು ಉಳಿತೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 40.33 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು 40.33 ಆಂಪಿಯರ್. Here what is the SI net of current? Here forgot to put value. Next ಬಂದಿತ್ತು ಕರೆಂಟು, ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪಿಯರ್, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್. I is equal to 3.66 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, I ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು 3.66 ಆಂಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, I ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 40.33 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಕರೆಂಟು ಏನಾದರೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋ ಕರೆಂಟ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ resistors in series and parallel. Resistance in series and parallel. Resistors in series connection, parallel connection. In series, resistance in series, current remains constant. And here voltage remains constant. Voltage remains constant. There one more point, resistance is high. Here resistance is high. Here resistance is low. Here current flow is low. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೇನಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು
ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಏನಾದರೂ ಡಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದರೆ ಅದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಲೋ, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೈ. It will disturb the other circuit. If one bulb will get damaged, the entire circuit will get damaged. Circuit will get damaged. Here, if one will get damaged, if one bulb will get damaged, nothing will happen to others. Nothing will happen to other circuits. Remaining circuit. Okay, that's all for today's class. Please share, subscribe. We will continue tomorrow with some more problems, some more interesting problems. Thank you all.